ಸೊ ನೋಡಿ, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ and then we will come back to master slave architecture. Before installing Jenkins, we have to understand so far what we have done, alva. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗಿಟ್ ಬ್ಯಾಶ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೋಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೋಡ್ ಇವಾಗ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್. ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಆ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಈ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಗಿಟ್, ಇದೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. an easiest way to do this is installing this on, ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ EC2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. AWS ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು EC2 ತಗೊಂಡು ಆ EC2 ಅಲ್ಲಿ they install this Jenkins. So currently we should install Jenkins in one EC2. For that we need one EC2 alva. So what we will do is we will go to our AWS account. We will go to our AWS account and we will launch one instance. Okay. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸರ್ವರ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನೇಮ್ಸ್, ಕೀಪ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ DevOps, ಏನ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಗಿವ್ ದಿ ನೇಮ್ DevOps Jenkins. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ Amazon Linux, that is fine. AMI same 2023 AMI really, no problem. Please have any standard form of giving the name, sir? ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ವಿಪ್ರೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ವಿಪ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ಸು ಈ ತರ ನೇಮಿಂಗ್ ಇದ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ Jenkins, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. Every company will have its own naming convention. Okay? Okay, sir. Yeah. Those are called pseudonames. Okay? Nobody will expose the customer name. In return to an actual name, you keep another name like pseudonames. Okay? So, ಈಗ Jenkins installation ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? Jenkins installation ಮಾಡಕ್ಕೆ go to Jenkins. Google ಅಲ್ಲಿ just type Jenkins. Click on installing Jenkins here. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇನ್ ಲಿನಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಂಡೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿಂಡೋಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇನ್ ಲಿನಕ್ಸ್. ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ 256 MB ರ್ಯಾಮ್ ಇರಬೇಕು, 1 GB ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ T2 ಮೈಕ್ರೋ, 1 CPU ಇದೆ, 1 GB ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ. That is enough, right? Then recommended hardware for small team. We are not a team, right? We are just practicing, so that is fine. So ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು, ಯು ನೀಡ್ ಜಾವಾ, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಡೆ ಇರೋರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವೈ? ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಬ್ರೌಸರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೌಸರ್ ಕಾಲ್ಡ್ DuckDuckGo.
right? DuckDuckGo ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ತರ. People use this because it will not track any of your activity. It's a very safe browser, right? So he'll be using that browser to access your Jenkins. It will not work. Then you have to check web browser compatibility, right? ಯಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೋಮ್, ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಎಡ್ಜ್, ಸಫಾರಿ. He is using some browser, it is not here, obviously it will not work. So all of these are very important for you to read before installing any software. Clear, guys? Okay. Yes. Yes, sir. So now we are not using Ubuntu, that is fine. First to Java installation ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ Ubuntu ಆದರೆ. This is Fedora and these are all the steps for it, right? So for now what we will do is we will use Linux, Red Hat, and this is the long-term support release illide. Okay. So for now, what I will do, I will take Ubuntu here, because Ubuntu, I have Java release. First to Java install ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are the steps to install Java. So here, if you pick Ubuntu, and all of this is fine, key select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, DevOps key ಅಂತ. Okay. We will start maintaining one security group from here on. ಪ್ರತಿ ಸಲ EC2 launch ಮಾಡಿದಾಗ by default one security group ಅದು create ಮಾಡುತ್ತೆ, but we don't need that. We will click on edit. Okay. We will keep a name here. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡೋಣ, ಏನಂತ? DevOps. I guess we already did ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ. Select existing group ಗೆ ಹೋಗಿ DevOps. No, it is not there. So that is fine. We will create one security group illi. We will give the name as DevOps MicroDegree December 23 security group. Security group for DevOps 2023 MicroDegree batch. Okay. What is a security group? Like a firewall, like it owns the port number, whichever you want to connect. It will. Like it will give the rules, like inbound rules Mhm. for connecting the ports from one machine to another machine. It provides instant level security. We can access our web server or instances through the port we are assigning. I mean, See, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡೋರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೀಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರಿಗೆ you have your security group. Okay. So security group ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, basically it will allow access. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಕೀ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, only they can enter the house when it is locked ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Yes, sir. yes, sir. That is the simple definition of your security group. ಈಗ security group ಅಲ್ಲಿ go ahead. Technical ಆಗಿ ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. See, technically security group is a mechanism through which you can maintain and manage access to a specific server, a cloud server like your EC2 or any other computer. Security group is the place from where you allow or block access on certain ports, right? So how many ports do you have in a computer? You have a laptop alwa, laptop ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು port ಇರುತ್ತೆ? Around 60,000 plus. 65,535 ports will be there, Yes. right? 65,535 ports alli some ports are reserved, some ports are not reserved, which you can use for your different purposes. Alva? Yes. ಈಗ ಆ 65,535 ports ಅಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ Yes. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮೈ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ? SSH. SSH port. Right. SSH port is what? Port number? 22. Right. 22 port open idde. 22 port open ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ? We can't access our server. Connect ಆಗಲ್ಲ sir. You cannot access the server, sir. You cannot access the EC2 via SSH. SSH. Okay. It's not that you cannot access the server. You cannot access the server via putty, mputty. Any SSH connection will not work. Clear? Okay. ಈಗ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಪೋರ್ಟ್ 8080 ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ವಯಾ ಇವಾಗ SSH ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ವಯಾ SSH ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ VPN, create a direct VPN. You basically use something called bastion host mechanism. Right? There are multiple ways to connect. In some companies, when there is top security, or ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. They will define security. According to that security, you will configure the ports. Right? Then you can access machines through bastion host. ಅಂದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಫಿಗರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟನಲ್ ಇನ್ ಶೆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ರೈಟ್? We will learn all of this going forward in DevOps, right? Okay sir. There are places where we do this as well. Okay? So ನನಗೆ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಕಸ್ಟಮ್ TCP ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ 8080. ಓಕೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ 8080 ಪೋರ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0.00 which is internet. What is the name? Jenkins port. Can all of you do this quickly? Sir, we have to take Amazon or Ubuntu, sir. Erudu, I mean, anything you can take. I'm demonstrating Ubuntu, so you can take Ubuntu now. If you want to do Amazon, there is a SOP that I have written, which is under my GitHub profile. If you go to my GitHub profile ಅಲ್ಲಿ repositories ಅಂತಿದೆ. Repositories ಅಲ್ಲಿ you have to search for SOPs ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. All the tools installation is here. So Jenkins on Linux, AWS Linux AMI ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು, Ubuntu ಇಲ್ಲಿದೆ. So everything is here. Jenkins on Red Hat is also somewhere here. You can use. As you taken the Ubuntu, I will take Ubuntu only, sir. Ubuntu ತಗೊಳ್ಳಿ. If you want to do it with me, take Ubuntu. ಸರ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಸರ್ವರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ AWS ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವರ್ಸಸ್ ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನಾ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆ UI ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದಿ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. It's not easy to manage in that portal. That portal is for quick check, connect, check everything is running, come back. While you do edit and configurations, it will be difficult for you. Okay. Okay, sir.
Okay, so moving forward, you have to choose the key, existing key choose ಮಾಡಿ. Security group ಅಲ್ಲಿ 8080 port 9 configure ಮಾಡಿದೀರಾ. Say launch instance. Once you launch instance, go here, wait for your instance to turn on. While it is turning on, try to go to your mputty, putty, whatever application you use, ಅದನ್ನ open ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Open ಮಾಡ್ಕೊಂಡು connect to your server. So this is the application that I use. Visual Studio Code. I'm just waiting for my application to come online. Okay. Server is online now. If I try to connect, so I'll copy this command. I will connect. So ನಿಮಗೆ application ನೀವು AWS ಅಲ್ಲಿ practice ಮಾಡಿದೀರಾ, you can use the same application to connect to your server. Say yes. Done. I'm connected to my server. Sudo su. I've become a root. Clear, guys? Yes, sir. Illi, what you do is go to this page that I was showing earlier. Every time you update, ನೋಡಿ Java installation ಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ just copy this. Okay. So somebody was asking me day one, scripting ಮಾಡ್ತೀವಾ, will answer. See now, if I run one line at a time, this is a Linux command, alva? I'll be able to run. Running each step will install Java. Jenkins build ಆಗಿರೋದು Java ಅಲ್ಲಿ, so first Java install ಮಾಡಬೇಕು. What I can do, I can just click on this copy, which will copy all these lines together. I can just run this. This is nothing but bash script. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ just instances ಹೋಗಿ, launch instance ಹೋಗಿ, give some name here, Ubuntu select ಇದೆ, instance type, key select ಮಾಡ್ತೀರಾ, DevOps key, right? Select existing security group, December, right? ಇಲ್ಲಿ advanced details ಹೋಗಿ, you can just paste it here, right? This will launch the instance and it will also install Java. So when you run line by line, you can see what happens. When you run all the commands at once, it will still do the same thing. This is the very basic thing with bash or shell scripting. Clear, guys? I'll enter. So what I did, Jenkins website ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ Java installation prerequisite ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, right? Prerequisite Java software requirement. So like JavaScript ನಲ್ಲಿ ನೀವು like instance ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ Ubuntu ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, Ubuntu ಸೊ ಅಲ್ಲಿ EC2 instance ಎರಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದರಲ್ಲೇ I was just telling you, if you want to do it the other way around, you can just copy that script there and you can do it as well ಅಂತ. ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? Yeah, just instance launch ಆದೆ, sudo space su space hyphen enter, I become root. Root ಆದ್ಮೇಲೆ I have just went to Jenkins website. Jenkins website ಅಲ್ಲಿ installations, Debian, Ubuntu, and here installation of Java ಇತ್ತು. I just used this copy, I pasted, I just did enter. Okay, so ನೋಡಿ ಇವಾಗ if I run
java hyphen version. This is the command you have to run for any application. Version check ಮಾಡಕ್ಕೆ application name space hyphen version. Enter. Java 17 is installed. What did we install? Java 17. Clear, guys? Yes, sir. Sir, Clear, everyone? Shall I proceed? ಸರ್ 18/7 ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತನಾ ಸರ್, ಅದು ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಡೇಟು? ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಂತ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. 18th of 7th July 18th 2023. ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹಳೇದು ಇದು ರನ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ? ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾವಾ ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಈ ಜಾವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಐ ಟಿ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವೆರಾ ಕೋಡು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ನಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವರ್ನಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ವರ್ನಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ತರ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಜೆಂಕಿನ್ಸ್, ವಿಚ್ ವರ್ಷನ್? Jenkins 2.4. something you're installing, right? Latest version is long-term support. If you go here, yeah, long-term release. This is what we're installing. Jenkins 2023. It will have some subversion 2.4. something. So ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, hey, install next version. Next version ಗೆ 17 ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾವಾ 18 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then you have to upgrade. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕಮಾಂಡ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? You can upgrade. ಏನ್ ಜಾವಾ 17. something you've installed. Okay. If you want to install only Java, you can install. But ಈ ವರ್ಷನ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇರೋದು ದಿ ಸೇಮ್ ವರ್ಷನ್ 17. something. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, so we have to run some command that it will update with that, or we have Not to one command, there is a procedure. Java upgrade ಮಾಡಕ್ಕೆ Ubuntu ಅಲ್ಲಿ you have a procedure. Okay. Based on the repository, based on the version you have installed, you have to do that. So you have to go to the official Java website for it. So just say Java upgrade. You will have this Java update here, right? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೋ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ and what version you need, check here, right? Installation instructions ಹೋದ್ರೆ you will have all the instructions here. So you have to follow this procedure. I mean, based on the type of version you have installed, you will have to follow these steps. Okay. So if you go here, this is the Java 21 ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, right? If you want to install 21 on the existing package, then these are your installation instructions. ಎಲ್ಲಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, then you have to follow this Linux platforms.
These are all the steps that you will have. Clear? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. But idinna you just can't pick here and install. Your company will have a procedure. Hardening and company specific ಅವರು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. You have to follow those instructions. Okay, sir. Clear, guys? Yes, sir. Okay. So far ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಉಬುಂಟು ಹೋದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ವೀಕ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರಬಹುದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಕಾಪಿ ದಿಸ್, go to your server here, just try to paste, enter. Again, you can do one command at a time, line by line copy ಮಾಡಿ enter ಮಾಡಬಹುದು, or you can do all this at once. ನೋಡಿ Java 2.426.2, that is the version it is trying to create. So let it install. So it created a system link also. So ಅದೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. So if you do a slow install, I mean when I say slow installation, when you do step by step, you will understand what it is doing in each of the steps. Okay. So right now the last line was this, so it is installing your Jenkins. Okay. So Jenkins is installed. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟು, you have to ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾವಾ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ you have to go and run these commands. ನೋಡಿ first command, concentrate on this command, sudo. When you root, you don't have to use sudo, but generally ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ you will always use sudo. So sudo systemctl, this is system control ಅಂತ, systemctl commands, enable Jenkins. ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಪಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋರ್ಟ್ 8080 ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ Jenkins server, what it will do, it will change the public IP address, alva? Yes or no? Yes, sir. Every time you restart an EC2, your public IP Yes. address will change. Yes, sir. Change ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Elastic IP. Why public IP address changes? I mean change? Dynamic ಆಗಿರುತ್ತೆ. Dynamic, sir. And for security. Public IP address is a paid IP address. It is not free. Free. Right? Private IP address are free. It is automatically assigned by the internet service provider. Alva? So public IP address ನಮಗೆ ಪೇಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP address ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. We use it in routers. Right? What is a router? Router is a gateway. Right? Networking ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? Have you gone through networking? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You know about the OSI model, right? Yes. Yes, sir. Yes. When you go to the interview, AWS ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ they will ask these questions. At what layer do you use public IP address? At what layer do you use private IP address?
right? Why Jenkins? You will have to do this enable ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನೀವು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ Jenkins ಸರ್ವರ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is why we do this enable. Clear, guys? Then sudo systemctl start Jenkins, then status Jenkins. Jenkins is running. Again, I'm not running anything here. These are all the steps here, right? So Jenkins run ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಏನಿದೆ Jenkins ಸರ್ವರ್ ಇದಲ್ವಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೋಲನ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು Jenkins ಇಂದು 8080. So now Jenkins is accessible, but ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ Jenkins, ಅನ್ಲಾಕ್ Jenkins ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. Where is this password? On the Jenkins server. So how do I get this password? Cat. Exactly. Very good. Cat. This is the password. ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು if we paste it here. Okay. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ Jenkins ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. Install suggested plugins. What is plugin? Plugin is an extended software code. When you install a plugin, your Jenkins will have one additional feature. Alva? By default, ಸ್ವಲ್ಪ recommended suggested plugins ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ, you can select the plugins that you want. So install suggested plugins, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ Jenkins ನೋಡಿ ಗಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, and ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ನ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Based on your internet speed, this step will take anywhere between 2 to 5 minutes. So you will have to wait for it. While this is getting installed, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ OSI ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP ಯಾವ ಲೇಯರು, ಪ್ರೈವೇಟ್ IP ಗೆ ಯಾವ ಲೇಯರು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? Okay, so look at this. So this is your OSI model ಅಲ್ವಾ? OSI model ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ data from source, it will go to destination, right? This is what happens when you send an email. This is what happens when you open a browser. This is how the internet works basically, right? So you have application layer like your browser or something, and you know all of these layers, what they do. Physical layer is what? Physical layer is nothing but your cables, right? RJ45, LAN cables, or whatever you use, alva. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವೈರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟ್. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಆ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That is unique globally for every other computer, laptop, and any device. That is where it is connected. Clear? Now, where does the other end connect to? It connects to your router, or it connects to a switch basically, alva. If office alli idre, you will have some place where you plug into the wall, correct? From there, it runs down, it connects to a router, right? Or your home router
home router in the one wire is going out, right, out of your home. It is connecting where? In your area, there will be a local router. It connects there. Have you seen a local router? Yes, sir. Yes, sir. Yes. It will be something like this. Okay, this is a 48 switch router and there are different routers, right? They will connect each of the connections here. This will again go connect into the main router. That will become your gateway, right? So ega, wherever you are basically connecting, where was I? Yeah, right? ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೌಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಥ್ರೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಬ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ರೈಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು when you try to connect to internet out of your network from here, if you want to connect here, how can you go out of your network? You need a public IP address. Public IP address illa andre you cannot exit the network or router. That is why router is called the gateway, right? Now your computer will not have a public IP address, it will have a private IP address. How will it go to internet? NAT, network address translation. Your public private IP address will go use the public IP address on the router. It will go to the internet. The translation happens. That is called network address translation. Clear? Yes, sir. So public IP layer will be in the network layer in the OS. L3, layer 3. This is layer Layer 3, right? Yes. Public IP address is always used in layer 3. Private IP will be in the Switch, layer 2. layer 2 model. Okay. Okay. sir. Learning networking is a very essential requirement if you want to be successful in IT. Learning cloud, learning Linux, learning networking, learning databases. If you learn databases, Linux and cloud, you will have a very good career ahead of you. Okay. So Thank you. username, just keep whatever you want as username. Illi, this is up to you. Whatever name, restriction illa, you can keep anything that you want. Save and continue. Nodi, Jenkins 2.426.2 is installed. Idu Jenkins URL. If you access this, you can access your Jenkins. Company ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will resolve this through DNS to HTTPS certificate ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. MicroDegree port 8080 or something like that. If you want, you can change that there if you have a certificate and a DNS configured. Okay, this is your Jenkins. Okay, ನೋಡಿ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಬರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡ್, CI/CD DevOps ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. I'll tell you why. I'll show you some of the practical examples and real life use cases so you will understand. Okay, but now ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹೌದು. Can you post your URL onto the Zoom chat? Okay. So Chidanand has completed the installation. So I can access his Jenkins. Good. Right? So ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ,
before tomorrow's class, you have to install Jenkins. This will be your first tool installation in cloud. So please attempt. Idinna ella kalyana weekend al madana. Don't do it. Find 30 minutes and complete this installation. Clear, guys? Installation guide enide. This link, I will send it to you on your Telegram. Clear? Can you please share your GitHub link? Share your GitHub link, SOPs. Sure. I have shared it. Thank you. No problem. ನೋಡಿ ಈಗ Jenkins ಅಲ್ಲಿ when you log into Jenkins and when you go to manage Jenkins, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ Jenkins ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು. Jenkins ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಕೇಳಬಹುದು. Jenkins ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ Jenkins ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ Jenkins ಹೋಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. If you click on manage Jenkins, if you click on system, you will see Jenkins home directory. This is Jenkins home directory. Var lib Jenkins. ಈ ಹೋಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There is a home directory for every application in Linux. What is this home directory? How does it work? I will explain to you guys. Okay. So now, moving forward here, this is the Jenkins homepage, alva. Nodi Jenkins alli you can create projects. So click on new item and project CICD DevOps anta name. Any name you can give. You can give your own name. Okay, it doesn't matter. Jenkins alli ee project na ಏನು build ಮಾಡ್ತೀರಾ, multiple type of projects ಇದೆ. Freestyle project antide, pipeline antide, multi configuration pipeline antide, and things like that. Freestyle ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ like the name suggests, it's a freestyle. It does not follow any structure. It does not follow any syntax. It is very flexible. You can create, configure a project however you want it. That is your freestyle project. These are mandatory or very common interview questions. So please focus. Pipeline ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.